As chairman of the IBSA Football Committee, I welcome you kindly to the draw of the group stage of the Blind Football European Championship from the 17th to the 28th of August here in Berlin this year. Ich freue mich, es wurde auch schon erwähnt, ich freue mich ganz besonders, die Hilfe folgender. I am very happy to have Verena Benzler, Federal Government Commissioner for Matters Relating to Persons with Disabilities, Mr. Reinhard Grindel, President of the DFB, and Gerd Franzka, a former blind football Bundesliga player and present since day one, with me. Für mich speziell auch ganz besonders Gerd Franzka, ehemaliger Blindenfußball-Bundesligaspieler und Mann der ersten Stunde. Und Mann der ersten Stunde bringt mich zu dem Thema, das ja auch wirklich für mich ganz besonders ist, weil Day one brings us a topic that, especially for me, is very special. 10 years ago in Stuttgart, I sat in the teacher's room and was just going through my emails, and all of a sudden, I received an email from Dr. Ralf Otto from the Handicapped Sports Association Berlin, and when I read, my whole body was filled with excitement, because in that moment I knew that this was something very special. Because this excursion for 25 people, most of whom were fully blind, told me, having previously worked at the Blind Institute in Melbourne for 30 years and played professional football, that something astonishing was happening. Da ist was ganz Besonderes, da musst du bei sein. Und jetzt 10 Jahre. And now, it is a great honor to stand here 10 years later with the engagement of many who are present today. And maybe, as you can hear from my Berlin accent, this is a special occasion for me. Since then, we follow the development of this astonishing young sport, which interestingly is the only form of football represented at the Paralympics. Dieser faszinierenden jungen Sportart. Und übrigens ist es auch die einzige Fußballart, die in der paralympischen Familie beheimatet ist. Es ist also schon was ganz Besonderes. Es ist nicht leicht, ich kann Ihnen das als Chairman sagen. So it really is something special. As a chairman, I can tell you that it really is not easy to constantly join the Paralympics event program, as a lot of sports try to join the event. A sport has to fulfill several different criteria to join the Paralympics, one of them being worldwide reach, which we take very serious, especially here in Europe, where we have a development program with the IBSA and UEFA, and that leads us exactly here to our European Championship. This tournament used to be based on invitations, and now, for the first time, we had a qualification tournament where Georgia and Romania qualified. Sich bei dieser Qualifikation Rumänien und Georgien qualifizieren konnten. Wir hatten also bisher nur 7 bis 8 Länder, die Blindenfußball. Previously, only 7 to 8 teams were able to seriously compete in blind football. And now, we have more than 16. And I believe that this will be seriously reflected in this coming competition. When we see videos of what is happening with the Champions League and where it was 20 or even 30 years ago, this is possible for blind football too. The game got more athletic and fast-paced, and you will experience this when you come to the European Championship this August. Im August zur Europameisterschaft kommen. Es haben sich nunmehr 10 Mannschaften. Now, we have 10 teams who qualified for the championship, and the first 5 of this tournament will be traveling to Madrid for the World Cup. For the first time, there will actually be 16 teams competing at the World Cup. Previously, we only had 10 doing so on the world stage. Weltweit das erste Mal 16 Mannschaften, die bei der Weltmeisterschaft teilnehmen werden. Bis jetzt waren es nur 10. Wir kommen jetzt zu den 10 Ländern. Now we will get to the 10 countries who qualified for our tournament. Germany, of course, as the host, as well as Turkey, the European champion, and Russia, the surprise first runner-up. Spain as a multiple European champion, England, which was mentioned a couple times before, and yes,
It is always special to play against them, not just in seeing, but also in blind football. Has been to the finals numerous times as well. France won the European Championship twice. Italy, a constant competitor. Belgium, a rising competitor. Very interesting what is happening there currently. Romania as a winner of the qualification tournament. And Georgia as the second finalist of the qualifier. Rumänien Nummer 9 als Sieger der Qualifikation und Georgien als Finalist der Qualifikation. Ich möchte Ihnen jetzt I will now briefly explain what will happen in the next moments. We have two groups, each consisting of 5 teams who are represented by flags. die bei uns durch Fahnen hereingetragen werden. Germany as host in Group A and Turkey as champion in Group B. Also Gruppe A rechts von So mir, Deutschland. Group A is to my left and Group B is to my right. I would now like to ask my 3 helpers on stage, Miss Bentele, Mr. Franzka and Mr. Grindel. Can you please come on stage now? Können wir das machen? So. Ja, Gerd. Komm mal gleich hier hoch, ganz hoch. Okay. Jetzt muss ich die Reihenfolge klar kriegen. Du bist letzter. So, Moment. Ganz wichtig, wer wo steht jetzt. Now, it is really important who stands where. The lady first, Mr. Grindel second, and then Franzka third. So, Ladies first. ladies first, now we draw for the positioning of our 3 guests. Dieser 3 Personen vor den Töpfen. Und zwar, wer hat sich das ausgedacht? So. It's a game of cards. Oh, einmal bitte ziehen. Please draw one. Na, sicher? Are you sure? Okay, so. Ich werde Sie jetzt zum Top 1 führen. I will now lead you to bowl number 1. Nee. Gehen wir durch? Gehen wir durch? Jetzt müssen wir, sorry. So, Herr Grindel, bitte ziehen. Mr. Grindel, please draw. Nein, können Sie bitte darüber gehen, in die Mitte? Ja, zum zweiten Topf. Nee. Sie können es jetzt öffnen. Nein, nicht vorher stellen. Sie öffnen das und dann steht ja da die Zahl dran. Na? Ja, bitte. Ja. Ja, und da müssten Sie sich positionieren. Richtig. Das war zu schnell. Okay. So, und jetzt hast du den letzten. Kannst du, na trotzdem, mach mal auf. And now, for the last one, please still open it. Das ist der Top 1. It is bowl number 1. Mhm. Ja. So, Top 1. Top 1. Gerd? Ja, okay. So, Herr So, Franzka, Mr. Franzka has bowl number 1 with 4 teams. We know this has to do with the world ranking. So we have Spain, Russia, England and France. Wir haben, weil die sehr dicht zusammen sind, wir haben Frankreich, Spanien, Russland und England in And Top now, 1. who has bowl 2 again? Und wer hat denn jetzt Top 2? Okay. Okay. So, dann geht es weiter. Jetzt wird's spannend. So, also once nochmal, more, Top 1, bowl Russland, 1 Spanien, England und has Frankreich. Spain, Russia, Wer hat den Top England and France. Genau. Top Bowl 2 2 contains Italy and Belgium, and Bowl 3 is Romania and Georgia. Und Top 3 ist Rumänien und Georgien.
Daraus ergibt sich From this, we will get the matchups and rankings within the groups. We know that Germany and Turkey are set already, and I think we will start now. Schon feststehen. Ich denke mal, wir fangen jetzt endlich an. Also, wir fangen an mit Frau Bentele, ganz rechts. Die erste Ziehung, ist klar, wird jetzt das Eröffnungsspiel werden. Deutschland gegen... We will start with Miss Bentele, and the first draw will be the opening game. Germany versus... Wow. Italy. Italien in Gruppe A. In Position 2 in Gruppe A, Italien. In second place for Group A, Italy. So, dann Moment. And then, one moment, Miss Bentele, you can also draw the second team, which should be nur, dass es richtig läuft. Belgium. Müsste sein. Second seed in Group B, Belgium. In die Gruppe B zu der Türkei. Zweite Position. Okay. Wir haben dann Herrn Grindel jetzt. Okay, now we have Mr. Grindel. Moment mal. Nee, schon gut. Okay, also. Rumänien kommt in die deutsche Gruppe, in die Gruppe A. Romania. Mit der Position 3 in der A-Gruppe. Romania comes to Germany's group, the third place in Group A. Georgien kommt in die Gruppe B, Position 3. Georgia comes to Group B, third place in Group B. Jetzt wird's, Now it gets super interesting, because these four countries are arguably the strongest teams. A couple years ago, the favorites would have easily been Spain, England or France. But today, it is completely different. I think that from these four teams that Franska will draw, at least one will reach at least the final. Wird höchstwahrscheinlich einer bei ist, der mindestens ins Finale kommt. Und das wird jetzt wirklich ganz, ganz spannend. Also Gerd, kannst du bitte die Gruppe A, die vierte Position der Gruppe A ziehen? So Gerd, can you please draw the fourth place from Group A? Nee, ich sehe schon. I can already see it. England in der deutschen Gruppe. Da haben wir das Spiel, auf das alle als Eröffnungsspiel gewartet hatten. England in the German group. There we have the game that we all wanted as the opener. And now for Group B, the fourth position. Spanien Spain als vierte Position. As the fourth position. Da ist die Freude groß im Saal bei einigen Spielern, glaube ich. Some players in the room are very relieved right now. Und jetzt die letzte Position für die Gruppe A. In die deutsche Gruppe kommt. And for the last position in Group A, into the German group comes. Frankreich kommt in die deutsche Gruppe, eine ganz heiße Gruppe. Und die Position 5 für die B-Gruppe. France comes into the German group, a very hot group. And the position number 5 for Group B. Russland kommt in die Gruppe zur Russia Türkei. Comes into group with Turkey and the other teams. I'll say it like this. Good job, because you made it very interesting. It could not have been better for an interesting point of view. A big thank you to all three helpers, and I think that is everything I have for now. I hope to see you all at the opening game. Das war's jetzt schon. Ich bedanke mich recht herzlich und ja, wir sehen uns alle wieder zum Eröffnungsspiel. Bitte? Nicht okay. Ach so, ich dachte, du wolltest noch was sagen. Wünschst du der deutschen Do you wish Mannschaft the German team good luck? Yes, I wanted to influence the drawing of our first opponent. I wanted it to be England so that they would regret coming to us back then and teaching us football. Bereuen könnten, dass sie damals zu uns gekommen sind, uns Fußball beizubringen. Sehr gut, in dem Sinne. Warte, komm mal.